ਹਾਂਜੀ ਪੇਂਡੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿੰਟੂ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਜਿਹੇ 'ਚ ਖੜਾ। ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਘਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰੇ ਖੜਾ। ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਕਿਹਦਾ? ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਾ। ਤੇ ਕੌਣ ਆਪਣੇ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਪਰ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਲਵਰੇਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਈ ਹੈਰੀ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾ ਦੇ ਘਰ ਖੜੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹਾਈ ਜੈਂਟਰੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਵਰਗ ਆ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਾਂ ਨਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸੁਣੋਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਸਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 95-96 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਬਾਕਮਾਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਘਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ VIP ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇੱਕ VIP ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। VIP ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਕੱਲੀ P ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਜਾਂ ਨਰਮਾਈ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਹੋਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਟੂਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਪਿੰਡੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ U.S.A ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ U.S.A ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕੈਡਮਿਕਲੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਕਲਚਰਲ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂ, ਬਟ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘੱਟ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ USA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਆਵਰ audience is from Punjab, from the rural background, and we are from Australia. We run channel Pendu Australia. So I want to know in detail, when did you arrive in US for the first time? You know, I was selected by the US government as a Fulbright scholarship in my field of dentistry in 1953 from India. Okay. So while I was selected by these people out of total India, so they gave me a fellowship called the Fulbright Scholarship in dentistry. So I left India in 53 to New York by boat, by ship. By ship. And that's how I arrived in the United States to start my fellowship in New York
with Guggenheim Dental Foundation and Bellevue Hospital. ਓਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਡਾਕਟਰਸ ਬੈਕ ਇਨ Yes. ਜਦੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ I belong to a family of physicians. My both grandfathers were physicians in India in 1880. 1880 ਦੇ ਵਿੱਚ 1880 ਵਿੱਚ. And then my father finished his medicine in 1914. 1914 He became a physician in 1914 in India. My older brother was a physician. My uncles were physicians. My nephews are physicians. My son-in-laws are physicians. My grandson is a physician. And my nephews, my son-in-law and my grandson is in the United States. ਓਕੇ The rest were India. ਓਕੇ My grandfather, after finishing his medicine in 1880, he got a job in Faridkot State in India, in Punjab, ਹਾਂਜੀ as chief of medical services. ਓਕੇ So he worked in that state for quite a few years. ਹਾਂਜੀ Then my father took over the same job in Faridkot State in 1914. ਹਾਂਜੀ That's all. ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ Haji. ਐਜ਼ ਅ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ Yes. I became a dentist 1 month before the partition of India in Okay. 47. ਹਾਂਜੀ Then they gave me a job because there was only one dental college in whole of India at that time of a dean and professor of English ਓਕੇ in Lahore, ਹਾਂਜੀ which went to Pakistan. ਹਾਂਜੀ And I immediately got a job of class 1 officer in Punjab in Faridkot State. After 6 months, all these Punjab states were amalgamated together, ਹਾਂਜੀ created another state called Pepsu, ਹਾਂਜੀ and I was transferred into Pepsu State in Patiala as a dentist. ਹਾਂਜੀ I worked for them for 4 years before I left the country. ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਸ ਕੀਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਇਲੀਨੋਇਸ ਤੋਂ Yes. ਹਾਂਜੀ You know, after 53, I definitely wanted to do some graduate studies. So I had a privilege to get a scholarship again from University of Illinois in Chicago for a master's degree. ਹਾਂਜੀ I did my master's in pathology and periodontics in University of Illinois in Chicago. ਹਾਂਜੀ Then after that, I definitely needed an American DDS. I could teach with the Indian DDS and masters from here and the university and could practice in the hospital. But to practice outside in the public independently, you needed an American DDS. There was no program at that time for foreign students, ਓਕੇ but Harvard University in Washington, D.C. agreed to create a program for me and gave me a fellowship. So I finished that program in 16 months. ਓਕੇ So they gave me an American DDS in 16 months. ਓਕੇ I did not pay them $1. ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਆ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੁੱਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਇੱਕ ਵੀ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਡੈਂਟਿਸਟ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਵਾ Luckily, I was the only Indian dentist or physician to practice in the United States alone for 20 years.
our community did come down in mid-70s or late 70s in my profession to start in this country. ਹਾਂਜੀ And both the universities, University of Illinois and Harvard University in Washington, D.C., were kind enough. University of Illinois started a fellowship, and mine and my wife's name forever in the university is called Dr. Amarjit Singh and Keertan Marwah Scholarship. ਹਾਂਜੀ Harvard University named a emergency dental clinic building on my name forever in Washington, D.C. ਹਾਂਜੀ and put our picture in the hallway. I did help them. There's no doubt. I don't think I helped them. I did a contribution to them for betterment of somebody else. If University of Illinois and Harvard University as a gift have $500,000 each. ਹਾਂਜੀ that's a big That amount. was not a favor. And- It was a commitment. okay. That because these two universities made my career. ਹਾਂਜੀ ਤੇ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ And ਤੁਸੀਂ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਗਏ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ the U.S. Public Health agreed to send me as exchange professor from United States to India to Bombay University for 18 months program. ਹਾਂਜੀ So I spent from 69 to early part of 61 in India as an exchange professor with Bombay University Dental School. And then came back in 61 early part back to my old university, University of Illinois in Chicago. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਦਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਇਫ ਆਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ And ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈ ਜੈਂਟਰੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਟਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ you know, I moved to California to Los Angeles as a professor to University of Southern California because my family did not like the Chicago climate. ਹਾਂਜੀ I stayed with them as a full-time professor. I started my practice in 62 62 in Los Angeles. Luckily, there were no Indians at that time in Los Angeles. Total number of Indians population were 20 boys in 62 in Los Angeles. ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ 20 ਬੱਚੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਦਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ And then slowly the population of Indian community grew up in Los Angeles. My involvement was in the civic life of Los Angeles. My involvement luckily became into the entertainment industry of Los Angeles because I was appointed by the mayor of Los Angeles in a sister program. We adopted Bombay as a sister city to Los Angeles in 1968. Okay. And I was established as a chairman of that group. And that group only included total membership from the film industry of this country. ਹਾਂਜੀ And while I being a chairman of that sister program, my involvement became
much more into this industry. So my clientele also, and that way became Gregory Peck, Muhammad Ali, Sidney Poitier, Elizabeth Taylor, and many others. That was really a boon, and thank you that I had the clientele of that kind of industry for a long, long time. The city of Los Angeles basically kept me in many ways with them, and in 1975, Tom Bradley, who became the mayor of Los Angeles for 20 years, That is 5 terms. and the 5 terms, put me as a chairman, as a commissioner of many commissions. So I served the city as a commissioner for 18 years. Chaired the Hollywood Art Commission, Cultural Heritage Commission, Cultural Affairs Commission, Robert Kennedy Sessions Commission, Harbor Commission. So I chaired all those and served the city and Los Angeles population as a official from city of Los Angeles. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਰਿਲੀਜਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੇਲ ਸੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਚੇਅਰ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੱਲਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਇਲੀਨੋਇਸ, ਉੱਥੋਂ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਸਾਇੰਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰੇਟ ਡਿਗਰੀ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪਿਊਟਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਦਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਵਾ ਨੇ। ਤੇ 50 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਡੈਂਟਿਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਦਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਟਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। Dr. Sahib, I would like to ask few questions about the Sikh temple, which is called Hollywood Sikh temple. If you can tell us, our audience. Yes. The Hollywood Sikh temple, luckily, is the first Sikh temple in the country of the United States after 1947. United States did have 2 other temples before India was partition. One was in Stockton, small temple opened by the old Sikhs who came in 1900. Gadari Babe. Or the second in El Centro, Imperial Valley of this California, also by the old Sikhs who settled there. Very small population, but very small temples, a couple of rooms each, but they did have those before 47. But after independence of India, there was no temple in the country of the United States. It was really by chance that I became responsible of creating this institution, because the Indian population, I'd opened a home for them for 7 years for lunch on Sundays.
for all the students and Indian population. They were able to motivate me in 1969 at the 500th anniversary of Guru Nanak Sahib to open a temple. Luckily, I had a building in Hollywood in 1968. So I and my wife agreed to donate that building to our community to open the first temple. At that time, Mayor of Los Angeles, Tom Bradley, came and opened the temple November 20th, 1969, as the Hollywood Sikh Temple in that old building of mine. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੀ। ਜੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਬਣਿਆ ਆਫਟਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਸੰਡੇ ਦੀ ਸੰਡੇ 4 ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਵੀ ਕੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 400 ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 500ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਡੌਨ ਬ੍ਰੈਡਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, I would like to know the land and a building. Land and a building both. Building both. Yes. I would like to know a little bit more about that what happened afterwards until today for that Sikh temple, before we go to the educational institutes back in India. Our community ran the temple from 1969 in the same building till 1994. ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ, that was the first building. By the first building. ਹਾਂਜੀ। Then 94, the community decided to build a new building on the same site of Indian architecture, Sikh architecture. ਹਾਂਜੀ। So they demolished the building in 94 and made new plans. Our community were able to get a loan from the bank of 1.5 million. 1.5 million. But they were short of 1 million. Okay. Then they approached me again to help them out. I thought I was able to get some friends of mine, physicians or dentists, who would loan us the money so that our community can start the building. But I could only get 4 people who agreed to sign $100,000 each loan. That is 400,000 in total. Yes. And because they couldn't get a loan, I decided to sign a loan of 500,000. And that was back in 1994. Back in 94. We did that, and the community was able to build the building in 96. And they opened the building in 96 as a Hollywood Sikh temple. Hollywood Sikh temple. Us to baad, I think it was recently upgraded again. You brought your books into the Sikh temple and made a library there as well? No, what happened was because the $900,000 which my friends and myself got them a loan was to be paid back to us
but that never came back from our community, so that became the donation to the Sikh temple, number one. ਹਾਂਜੀ And the building was running very well. Committee was running the show. But in 2016, the building was not in a good shape. So they needed some work. So my wife and myself agreed to upgrade the building. So we decided to redo the whole building completely. We added a new library to the building, air-conditioned room, and donated the total English library in Sikhism to the Sikh temple. Built 3 more rooms, addition on the 2nd floor with a beautiful view of Hollywood Hills for Sunday school. Changed the flooring, changed the windows. The total building was renewed completely. And after, with a lot of chandeliers, a lot of updoing the whole complete building, so it becomes rather than a showpiece. Now the building looks like a 5-star hotel rather than a temple I agree. to entry. And it has 4-story underground parking. Yes. So this became one of the nice structure I would say in the Hollywood. iconic structure. And I spent at that time $526,000 to renovate it the last 4.5 years. Yes. And city of Los Angeles, there was another thing. While I was a commissioner of city of Los Angeles, we are paid people. We get a salary every month Yes. as a commissioner. Yes. I decided to return the check back to the city of Los Angeles for betterment of some people. For 18 years, I did not accept $1 from the city of Los Angeles. I returned the check every month. 4 years ago, city of Los Angeles came back to honor me and made a square in my name in Hollywood, very close to the Hollywood Sikh temple. And the council told me, the doctor, city has done first square in 200 years by anybody else. They've never done a square in anybody's name. That was a great honor, the great honor for India, that an Indian name went up in Hollywood. ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮੇਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ 18 ਸਾਲ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਾਂ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲਈ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਬਣਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ। 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਮਤਲਬ ਕਿ $15 ਲੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਚ 94 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੀ, ਉਹ $24 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ। $9 ਲੱਖ ਘਟਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੋ ਕਿ 4-4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਫਰੈਂਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ $1 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਨੇ $5 ਲੱਖ ਦਾ 1994 'ਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੋਟਲ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ $9 ਲੱਖ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ।
ਪਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਫੇਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਆਫ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਉੱਥੇ 4 ਫਲੋਰ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਪੌਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। $5,26,000 ਦਾ ਫੇਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਤ-ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੋਲੇ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਏਸੀ ਰੂਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚੀ ਗਈ ਉਹ $5,26,000 ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ, there is a big contribution towards that Sikh temple from you and your wife and your family. I want to know the names of those 4 friends who lent $100,000. One was Dr. Jagjit Sadeva. He was a surgeon. ਹਾਂਜੀ, Second was Dr. Mukhtar Kundi, ਕੁੰਡੀ, who was a physician. ਹਾਂਜੀ, Third was Mr. Amarjit Randhawa, who was a big engineer at his own company. Fourth was Dr. Ajit Arora, ਅਜੀਤ ਅਰੋੜਾ। who all these 4 people donated 100,000 each. But I want to know a little bit. I know maybe some people won't like it, but I like to know the facts. When it comes to recognition of people in our community, my understanding is that it's very rare. Did the committee recognize those 4 people who initially lent money for the betterment of the building, and then at the end it was kept as a donation? The new building with the Indian architecture was opened in April of 96. 96. At that time, the committee in charge wanted to recognize the 5 people who were able to sign off $900,000 on their name, which was returnable. When they got up on the stage, they wanted to recognize these five people who were a little bit more, who came forward to help them out. When they got up on the stage, they said, we cannot recognize Dr. Jagjit Sadeva because he's a clean shaver. Dr. Kundi, they didn't recognize because he's a clean shaver. Ajit Randhawa, they put him out because he was also clean shaven. Dr. Ajit Arora, they put him out because he used to trim his beard. Dr. Amarjit Singh Marwah, they put him out because he was a Congressite, not a Akali. And that's what happened from the Sikh community as a recognition. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ 4 ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਨ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਉਹ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਟ੍ਰਿਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕੋਗਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੰਧ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਰੀ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ
2 ਡਿਜਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ 3 ਡਿਜਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 10-12 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੇਜ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੀ ਤਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ 2 ਗਲੀਆਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਚੌਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾਤੀ, 400 ਜਵਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਲੰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। 400 ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਉਹ ਕੁੱਕ ਕਰਕੇ ਲੰਚ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆ 4 ਫਰਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ 96 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ। ਭਾਗਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 12-13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਏ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਓਨੀਅਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਅੰਬੈਸਡਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, when it comes to the contribution back in Punjab, I know that you have been visiting Punjab every year for 30 years. I would like to know if you can tell in detail that what is the contribution back in Punjab by your educational institutes as well as in sports. Most of the work in Punjab has been around Faridkot state area. From where you came A from? little bit around Patiala state area. I think that is in Mahindra College. Mindak. Because Patiala state area, I did that only because my wife belonged to Patiala. Okay, what was the name of your wife? I would like to tell. Kuljeet Kaur Marwah. Kuljeet Kaur Marwah, and she died 4 years ago? 4 years ago, yes. And he belongs to a Sodhi family. His name was Kuljeet Kaur Sodhi before She became Marwah. Yes. Again, I started this as a gift to India because I was educated in Kotkapura, a small town. Finished my high school in 1941. 1941. 41. And then I did go to Lahore, which is now in Pakistan, to finish my schooling, college, and medical college. I finished that one in 1947. Just before the partition. 1 month before the partition of India. Okay. And that was because I grew up in Kotkapura, basically, as a young boy. So I wanted to go back to do something for the area. So I started with building their roads a little bit. Then I adopted schools. When I adopted a school of the government,
Sure, you can change the name of the school a little bit on your parents' name, but you spend a lot of money to redo the school. I did that one for the girls' high school in Kodkapura, which is called Dr. Chanda which Singh. is called now Dr. Chanda Singh Government Girls High School, but it was secondary school. But we spent a lot of money on that school to renovate and scholarships. Dr. And Chanda made Singh was your father. My father. Chanda Singh was my father, who was also a physician. And then I started doing more things for other small schools in the same area, adding rooms, giving them help to children and scholarships and uniform to others. And then in Freethcourt, we started a college under my wife's name for the poor girls called Amarjit Singh Marwah Girls College. And that's still running. And in the Freethcourt, in dental school, others, we helped them a little bit in library, other things, they're small things. So we did help in many, many schools in Punjab in smaller way. Addition of rooms, scholarships. And then we adopted 20 widows in the area to give them grocery rations. There's some society who helped me to do that. Seva Santi Society of Kodkapura has been doing it for me for the last 20 years. They don't know who the ladies are. They only go, leave the food on their door first of the month, the groceries for the whole month. And that is our small contribution. They never seen me also, they know my name. I don't want to see them. And that's kind of things we have been doing it for many, many years in the area, marry some poor girls, but basically our involvement was in the education. Then we parted a little bit the other way to health. So we adopted 2 villages. One was a historical village called Guru Ki Basti. And that was a historical village only because Guru Gobind Singh stayed there 2 weeks. It's a large town, 150 households. We decided we should renovate this and make it like better than a city. We gave water to this village, 24 hours, sewerage system in the whole village, interlocking tiles in the whole village, palm trees in the whole village, palm trees on all village. Then a town hall for them, a library for them, bus stands for them, and the chapper they used to have, we filled it, made a park. So that became a showpiece. ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਟੋਬਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਛੱਪੜ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ we filled it up and made it into a park. So there were no gutters left, no nollies left. That town now has beautiful, and even the side of the road we put tiles so no dust comes in when the bus comes in. Both sides of the roads were close to the edge of the city, edge of the town, with the tiles. Yes. So that became the little model village in the area, because it was a historical village. Other village we did was called Gariban Di Basti, a poor people's village. Guru Nanak Basti. Now it's called Guru Nanak Basti. Guru Nanak Basti because after it was renovated, that town also got the same treatment as the previous village.
ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕੱਲੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਗਲੋਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੇਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦਾ ਲੋਗੋ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਸਰਵਿੰਗ ਦਾ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਗਲੋਬ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਢਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 2009 ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਵਿਲੇਜ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਸਤੀ, ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ 2016 ਚ ਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਟੋਭਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਮ ਟਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਟਾਈਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਸਨ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਈਅਰਲੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ 8 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 20 ਵਿਡੋਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਰਿਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈਰੀ ਬਰਾੜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਈਕੋਨਿਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਆ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਹੈਵ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਜਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਮਿਸਿਸ ਮਰਵਾਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ know little bit about your wife, because I have felt the presence of her in every nook and corner of this house, and you have told me as well that without her contribution these things would have been on the paper only. In India, I got married to Kuljit Kaur in 1949. 1949. She belonged to a good family of Patiala. Her parents' last name is Sodhi. So they were more dedicated to Sikhism than maybe I was. She was well educated. Her mother was a professor in the Mindra College. He belonged to a family whose were either judges or chief secretaries or chief of medicine, the whole family. Like their uncles, others, everybody. So Kuljit basically was well educated. She helped me in creating certain sources. One thing I had a privilege, that she never objected how much money we spend if we have enough to eat the evening meal. ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਰਵਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੂਡ ਹੈ ਖਾਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। So, can you tell a little bit more about how she used to cook for the students every Sunday back in 60s? When we came back to Los Angeles from Chicago in 1962. 1962, total number of people of Indian origin, about 20 boys going to school. They wanted to see us. She agreed to treat them on Sundays for lunch. In those days, we didn't have much help at home. So she will cook for the boys, wash the dishes. We started in 62 with 20 boys. By 69, we had to have 400 boys for lunch. But she did not object, cooked early morning, served them. Every Sunday. Every Sunday for 7 years. And we all washed dishes. And that was her contribution, because she said they had no home. This is their home, because they are from our country. And that was a great contribution she did. When we opened the temple also in 69, we didn't have many people. And she used to go to temple every morning, 4 o'clock, Sunday, cook for them, serve them, and wash dishes. And she didn't object. Now she had to raise the family. Our children were small. Our children were just young when they came to this country. Our 2 daughters, one was only 2 years old, other was, my wife came a year later than me, because she was a year later, but the third was born here. My children grew up from childhood on this country. She helped me to bring them into the Indian culture. She spent every minute with them to raise them up, so they keep the Indian culture. My children were always chauffeur driven to school from day one on. Either she will drive them or my chauffeur will drive them to school. And this is how my children grew up. They could not go out like the American children on dates or other things else. And but she was one motivator, one helper, who raised the children, and they kept our culture till the day they got married. My children were not allowed to go anywhere. She will take them to anywhere they want to go, to jazz music, this nonsense, that nonsense, anywhere, but not alone. And they all got, I have 3 daughters, they all got married in our own culture to the Sikhs who were raised in this country. My oldest son-in-law was raised in New York and finished the MD in New York in 1970. That's a long time ago as well. And my older daughter got married to him. Yes. My youngest daughter got married to a fellow who was raised in Washington, D.C. and became a physician. And she got married in 90. My older daughter got married in 74. And they were all luckily married in our own culture to Sikh boys looking like Sikhs. Oh, yes. And luckily, it was only the effort of my daughter to keep them in that way. Even our grandchildren are all look like Sikhs. Our great-grandchildren also look like Sikhs so far. So far, it was the work of my wife who was able to motivate and input that little thing, Sikhism, into their faith. ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ 1962 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1969 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਆ ਹੋਂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ 20 ਉਸ ਵੇਲੇ 20 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, 20 ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਦੋਂ 20 ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ 20 ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ,
ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਦੀ ਸੰਡੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਲੰਚ ਕੁੱਕ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸੰਡੇ 400 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। 400 ਜਾਣੇ ਹਰ ਸੰਡੇ 7 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੋਫਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਾਰ 'ਚ, ਜਾਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 3 ਡਾਟਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਲ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਬੱਚੀਆਂ, 3 ਡਾਟਰਸ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਲੱਬ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਹਰ ਸੰਡੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲੀ ਰਿਨਾਊਂਡ ਡੈਂਟਿਸਟ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਿੰਟਨਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਉਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਰਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਇੱਥੇ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਨੋ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਯੂਅਰ friendship in Bollywood and Hollywood and with the sports persons. How did it happen? Because I have seen many photos of yours with the elite class of the entire world. When I came to Los Angeles from Chicago, 62, and I came as a professor at U.S.A. and opened my practice in a month in a medical building. I didn't know anybody. I was on the 3rd floor in a medical building with a little board. I thought person will come. My phone did not ring for 12 days. Okay. I was worried. First 12 days, nobody called your clinic. Nobody called. Nobody knew me. It was a large medical building. I thought I have to pay secretary salary, my rent for the building. I was worried. After 12 days, my phone rings. And the man on the phone was a fellow who was luckily my patient in Chicago. Okay. He was looking for a dentist. He did not know that I moved to Los Angeles. And he called my office in Chicago. He said, "Doctor moved to Los Angeles." He called me. He said, "Doctor, are you very busy?" I said, "How did you get my number?" He said, "Oh, I called your old office in Chicago." This fellow came to Los Angeles and was working for the Disney Studios. Okay, that's a big name. Then, and his name was Captain. Mr. Captain.
You were the first call in 12 days. I have no patience. Yes. He was my first patient. Okay, he was your first patient. And because he was working with Disney Studios, he started bringing patients from all Disney Studios, including Mr. Disney's two daughters. Okay. And that was my start in life. Oh. Total Disney Studio was my patients, including the chief's daughters. Okay. This is how I got into that angle. Then to the film industry, I became a chairman of 360 program for Mayor of Los Angeles in 1968. At that time, the total chairman of the world was another gentleman called Bob Andrews. Oh, Bob Andrews, yes. Bob Andrews was a film writer. I became a chairman of 660 program for Bombay, Los Angeles. Yes. He became the total chairman. We made a society of Los Angeles, Bombay, sister city. Bob Andrews was responsible for taking me into the film industry. We did take a trip to India for Bombay, Los Angeles at that time, where all the celebrities did go with us. Total people who were involved with Bombay, Los Angeles were the film industry people and nobody else. I was the only Indian looking with them, although American. And a non-filmy person. Yes. And that was my entry through Bob Andrews into the film industry. And all the film industry people happened to be my patients, like Elizabeth Taylor, Gregory Peck, Muhammad Ali, Sidney Poitier, Stapleton, others. This is how I know. They are very big names. And I would like to know a little bit about your involvement with the Bollywood stars back in the days when you were US citizen in Bombay, Yes. living in Taj Hotel. My stay in Bombay was 18 months in Taj Hotel, paid by US government. Yes. Mine, everything was included. Bombay, unluckily, was a dry city. At that time. At that time, Amarjit Singh was the chief minister. Yes. When I reached Bombay as a young boy, and as an American, a lot of people knew my name. Exchange professor came in JJ Hospital, dental school. 2 months later, 4 actors walked into my hotel. They wanted to see me. When I came down to the lobby, the 4 were biggies, all Punjabis. At that time. That time. And they said, Dr. Sahib, you came from Los Angeles? I said, yes, sir. Said, you have a lot of whiskey? I said, no. I don't have any whiskey. And you were allowed, you were given whiskey because you were US specialist. I could, being an American, I could go to the bar. Yes. I can buy the whiskey. Yes. Indians could not buy anything. Because it was a dry city. Yes. Because banned. So they became my friends. I could take them to the bar. And they were my friends for 16 months. Whiskey friends. Whiskey friends, yes. Yes. I could take them to the bar and they could. This is how I know the film And can industry. you please name those 4 persons? The first 4 persons who came are Dilip Kumar, Sunil Dutt, Devanand, Raj Kapoor, the biggies. Big ones. They were the legends. Then they used to bring many people, not one. To the bar. Every day some new people. So I knew the total industry. Yes. But they were very good people. They were good human beings. Yes. It was not a favor that I was doing it for them. Yes. It was only a friendship. And they kept the friendship till today. Okay. Till today. And they used to visit you here as well. They have been visiting here, staying with us. Now they are most of them are dead. Yes. And this. Yeah.
ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਜ਼ ਅ US ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਬੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਤਾਂ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਲਕੋਹਲ ਆ ਬੈਨ ਸੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਵਾ ਕੌਣ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ, ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਹੋਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਹੋਣੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਏਜ ਵੀ 96 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? पंजाबी जी मैं ये कहांगा, अगर कोई भी फॉरेनर या अपने पंजाबी या इंडियंस किसी कंट्री भी जान, उत्थे अगर वो नॉर्मल बिहेव कर, हर एक दी इज्जत कर, हर एक नाल प्यार नाल रखे रहन, कोई हैंकी पे काम ना कर, तो उनका काम चल जाएगा सारी उम्र। उन्होंने अगों जो उस कंट्री के आदमी हैं वो भी लाइक करेंगे, वो भी एक्सेप्ट करेंगे कि उन्हें दसन के असी तुहाडे नालों चंगा करके दिखाएंगे, वो लोग उनकी इज्जत करेंगे। जो मैं भी आया इत्थे, कोई इंडियन नहीं सी होंदा, मैं पर पढ़ लिखिया सी, एजुकेट सी, ते मैं हर एक आदमी इज्जत की। मैं नहीं समझदा कि वो आदमी सानू घट है। मैं चाहता सी चंगे हैं साडे नाल, असीं चंगे बन दिखावांगे, शायद वो समझ के असीं चंगे। इस करके किते भी जान वेले, किते भी करन वास्ते ये ना समझो कि मैं तो वधिया, ना ना ना, लोकी तुहाडे तो वधिया होणगे। तां करके तुसीं इज्जत उन्हां दी करोगे तां इज्जत पहलां करेंगे। यही मैं होएगा कि लोकां दी ये ना समझो कि असीं चंगे हैं वो खराब है, ना, तुसीं बन के दिखाओ पहलां कि असीं चंगे हैं, ते लोग आप समझेंगे कि तुसीं चंगे हैं। तो मेरा यही होएगा कि तुसी जिथे भी जाओ, जिसे कंट्री भी चेंज करो, उन्होंने इज्जत नाल, प्यार नाल, अपने तफीक नाल उन्हें इज्जत करो, और नाल रहो, उनकी इज्जत करके दसो। कदे ना करो कि असी चंगे हैं उन्होंने नालों, आपे चंगे बन जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जिद्दां हुण डॉक्टर साहब ने दस्सिया, मैं एक होर एग्जाम्पल तुहानूं उदाहरणां तां बहुत ने, मुक्कणीਆਂ नहीं हैगीਆਂ। ਜਦੋਂ डॉक्टर साहब ते ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜਾ डॉक्टर साहब ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੁੱਕ ਆ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰੋਜ ਆਂਟੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 52 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਅੰਕਲ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 26-27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਜ ਆਂਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆ ਗੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਸਰ।